مرجع آموزش زبان ایرانیان تقدیم می کند. irlanguage.com. سلام دوستان، وقت بخیر. زهرا دوست محمدی هستم، مدرس این دوره از کتاب‌های اینترچنج در سایت مرجع زبان ایرانیان irlanguage.com. جلسه سوم از یونیت 4 رو ادامه میدیم. جلسه پیش تا تمرین شماره 10 پیش رفتیم و این جلسه از تمرین شماره 11 شروع میکنیم. Exercise 11 Interchange 4 Celebrity Fashions. فشن به معنی مد روز، مد و فشن. سلبریتی هم که قبلا معنیشو بهتون گفتم، یعنی به معنی افراد معروف و مشهور مثل بازیگرها. What are your favorite celebrities wearing? Go to Interchange 4 on page 160 to 117. 116 to 117. Interchange 4 Celebrity Fashions. Group work. Describe the people in the pictures. Don't say the person's name. Your classmate guessed the person. گفته افرادی که داخل تصویر میبینید رو توصیف بکنید ولی اسم اونها رو نگین. و از همکلاسیاتون بخواین که حدس بزنن که اون فرد کیه و اسمش چیه. Guess the person. Guess یعنی حدس زدن. یه مثالم براتون آورده. A. He is wearing blue jeans, a beige shirt, and a black jacket. Who is it? He is wearing blue jeans. He is wearing blue jeans, a beige shirt, and a black jacket. It's Liam Hemsworth. Liam Hemsworth. Is it John Chu? No, it isn't. Is it Liam Hemsworth? That's right. بسیار خوب، من براتون یه نمونه مثال میزنم و شما جواب بدید. She's wearing glasses, high heels. She's wearing black high heels and a light brown coat. Who is it? Is it Rashida Jones? No, she isn't. She is Scarlett Johansson? Yes, she is. She's wearing glasses. She's wearing black high heels. And she's wearing a coat. A light brown coat. Or maybe you can say beige coat. Next one, anybody? She is wearing a black dress. She is wearing a black dress and beige high heels. Who is this? Or who is it? A black dress and a beige high heels. Is she Kate Middleton? No, she isn't.
Is she Ariana Grande? Yes, she is. She's wearing a black dress and beige high heels. Next one. He is wearing a black suit, a white blouse, and black shoes. Who is it? A black suit, white blouse, and black shoes. Who is it? Is he Cristiano Ronaldo? No, he isn't. Is he ugly? Yes, he is. به همین شکل میتونید این تمرین رو با دوستان و همکلاسیاتون انجام بدید. برمیگردیم به کتاب. Unit 3 to 4 Progress Check. Self-Assessment خودآزمایی درس 3 تا 4. How well can you do these things? Check the boxes. Check the boxes. Very well, okay, a little. یعنی چقدر خوب تسلط پیدا کردین روی موارد. باید داخل این باکس ها علامت بزنید. I can ask and answer questions about countries of origin, nationalities, and languages. من میتونم راجع به کشورهای محل تولد، ملیت‌ها و زبان‌ها سوال و جواب بکنم. خیلی عالی. Very well. خیلی خوب. Okay. خیلی خوب. A little. یعنی خیلی کم. هر کدوم از این موارد که فکر می‌کنید مناسب به حال شماست اون رو علامت بزنید. Understand description of people. توصیفاتی که درباره مردم انجام میشن من متوجه میشم و میتونم خودم هم توصیف بکنم. Ask and answer questions about people's appearance and personality. سوال و جواب راجع به ظاهر و شخصیت افراد. Ask and answer questions about people's possessions. راجع به وسایل و متعلقات افراد میتونم سوال جواب بکنم. که چه وسایلی دارن، چه وسایلی ندارن. مکان اون وسایل کجاست. Talk and write about my and other people's favorite things. صحبت و نوشتن درباره چیزهایی که مورد علاقه خودم و دیگران هست. Ask and answer question about what people are wearing. سوال و جواب راجع به نوع پوشش دیگران، اینکه چه چیزهایی میپوشن، چه چیزهایی پوشیدن. Exercise 1. Speaking. Interview with my classmates. Interview with my classmates. یعنی مصاحبه با همکلاسی هم. Match the questions with the answers. یعنی جواب ها رو به سوال ها متصل بکنید. Then ask and answer the questions with a partner. Answer with your own information. بعد از اون گفته سوال ها و جواب ها رو با پارتنرتون انجام بدین و با دانش خودتون جواب بدین. Number 1. Are you from Argentina? H. No, I'm not. I'm from Uruguay. No, I'm not. I'm from Uruguay. Number 2. Where are you and your family from? C. We are from Montevideo.
Number 3. What is your hometown like? Hometown یعنی کشوری که توش زندگی میکنی. وطن بهش میگن. جایی که زندگی میکنی چه شکلیه؟ در واقع جایی که اهل اون جایی. حالا شاید اونجا زندگی هم نکنی لزوما. جایی که اهلشی. hometown. What is your hometown like? این چه شکلیه؟ It's very beautiful. A. It's very beautiful. Is English your first language? No, it's not. It's Spanish. Who is your best friend? My best friend is Takuya. D. How old is your best friend? He is 19. He is 19. Is our teacher from the US? B. Yes, she is. Are our classmates friendly? Yes, they are. بسیار خوب. حالا من این سوال ها رو از شما میپرسم و شما جواب میدید. Are you from Iran? Where are you and your family from? What is your hometown like? Is English your first language? You can say no, it's Persian or it's Farsi. No, it's not, it's Farsi. Who is your best friend? My best friend is... How old is your best friend? Is your teacher from the US? You can say no, she's not. Or yes, she is. Are your classmates friendly? Yes, they are. Or no, they aren't. بسیار. Exercise 2. Listening. Where is your friend Jacob? یعنی دوست جیکوب کجاست؟ Part A. Listen to 4 conversations. Check the correct description for each person. یعنی توضیح مناسب برای هر کدوم از این افراد رو اینجا تیک بزنید. You will check more than 1 adjectives. شما باید بیشتر از یه دونه صفت رو تیک بزنید. لزوما یه دونه صفت نباید تیک بخوره، باید چند تا انتخاب بشه. بسیار خوب. میریم که به لیسنینگ گوش بدیم. Units 3 to 4, Progress Check. Page 28. Exercise 2. Listening. Where's your friend Jacob? Part A. Listen to 4 conversations. Check the correct description for each person. You will check more than 1 adjective. 1. Where's your friend Jacob? He's over there. Is he that tall man? No, Jacob is the short man with glasses. What's he like? He's a little serious, but he's very nice. سایت بچه‌های زبان ایرانی. خب سوال اول رو میتونید جواب بدید. بله. Jacob is short, serious, and nice. 2. What's Monica like? She's a little tall, and she's very talkative. Is she pretty? Oh, yes. And she's very friendly.
Monica. She's a little tall. She's very talkative. She's pretty. And she's friendly. She's very friendly. 3. What's your friend Hannah like? She's very quiet and shy. And she's a little short. Is she really serious? No, she's actually very funny. She's short, quiet, shy, and funny. 4. Who's that? Oh, that's my friend Keenam. Wow, he's really tall. Yes, and he's very friendly and talkative. Keenam is very tall and friendly and talkative. Write 5 yes/no questions about the people in part A. Then ask your partner the questions. Is Jacob tall? Is Monica thin? برای مثال Is Hannah shy? Yes, she is. Is Hannah serious? No, she isn't. She's funny. Is Monica shy? No, she's not. Is she tall? Is Monica tall? Yes, she is. She's a little tall. بسیار خوب. تمرین شماره 3. Exercise 3. Speaking. Are these your clothes? Are these your clothes? آیا اینها لباسهای شما هستند؟ Class activity. Draw 3 pictures of clothes on different piece of paper. گفته 3 عکس از لباسهای مختلفتون روی یک تکه کاغذ بکشین. Then put the papers in a bag. Take 3 different papers. Go around the class and find the owners. بعد اون کاغذها رو داخل یه کیسه بذارین. یه دونه از کاغذها رو به صورت اتفاقی در بیارین و دنبال صاحب اون وسایل بگردین. همونجور که برای شماره ها این بازی رو انجام میدادیم. شما میتونید این بازی رو داخل کلاستون و یا با افرادی که دوستاتون هستن میتونید انجام بدین. مثالش هم اینجا هست. 3 تصویر کشیده. شما یکی از کاغذها رو در میارین و این سوال ها رو میپرسین. Anna, is this your belt? No, it's not mine. Maybe it's Mickey's. Jihan, are these your sneakers? Yes, they are mine. Thanks. Or for example, Ali, is this your scarf? No, it's not mine. Sarah, is this your scarf? Yes, it's mine. Thank you. اینقدر سوال میپرسین تا صاحب اون وسیله رو پیدا بکنید و اسمش رو مینویسین و این بازی رو تا زمانی ادامه میدید که همه برگه ها اسم داشته باشن. Exercise 4. Speaking. Similar or different. یعنی شبیه یا متفاوت. Similar یعنی شبیه، شباهت. Different یعنی تفاوت. Part A. Write your favorite things in the chart. یعنی وسایل مورد علاقتون رو داخل این جدول بنویسید. Then ask a partner about his or her favorite things.
بعد از پارتنرت، از همگروهیتون راجع به چیزهای مورد علاقهش سوال بکنید و اونها رو داخل این جدول یادداشت بکنید. می یعنی این قسمت بعد وسایل مربوط به خودتون رو بنویسین. my partner این قسمت وسایل مربوط به همگروهیتون. favorite season color clothes. For example برای مثال شما فصل مورد علاقتون رو باید اینجا بنویسین و من که پارتنرتون هستم، هم گروهیتون هستم، باید فصل مورد علاقم رو سوال بکنید و اینجا بنویسین. مثلا فصل مورد علاقه شما بهاره، بنویسید spring و از من سوال میکنید What's your favorite season? What's your favorite season? و من جواب میدم My favorite season is fall. My favorite season is fall. رنگ مورد علاقه خودتون رو می نویسین My favorite color is red. What is your favorite color? What is your favorite color? My favorite color is orange. اینجا یادداشت میکنید. لباس مورد علاقه خودتون رو می نویسین My favorite clothes is my scarf. My favorite clothes is my scarf. What is your favorite clothes? و من جواب میدم My favorite clothes is my cap. My favorite clothes is my cap. Or my favorite cloth is my shorts. یا میتونید سوال بکنید What are your favorite clothes? من میگم My favorite clothes are my glasses. glasses جزو لباس ها حساب نمیشه. My favorite clothes are my socks. جوراب جزو لباسه. Part B. Compare answers. یعنی جوابهاتون رو مقایسه بکنید. What's the same؟ یعنی چه چیزهایی توی چه چیزهایی یکسان هستید و شباهت دارید. What's different؟ توی چه چیزهایی متفاوتید. Write sentences. Spring is my favorite season and it's Mariana's favorite season. That's the same. یعنی هر دوتا یه جوریم. یعنی من و پارتنرم هر دوتا فصل بهار مورد علاقمونه. با حروف ربط این دو جمله رو به هم دیگه ربط داده. Spring is my favorite season and it's Mariana's favorite season. That's the same. My favorite color is green, but Mariana's favorite color is red. So that's different. ببینید گفته رنگ مورد علاقه من سبزه اما رنگ مورد علاقه ماریانا قرمزه. پس so آورد اینجا ویرگول so that's different. تفاوتمون اینجاست. شما هم میتونید به همین شکل راجع به من و خودتون که این بالا یادداشت کردیم جمله بسازید. Exercise number 5. Speaking. I'm thinking of یعنی من دارم فکر میکنم به group work. Think of a student in the class. یعنی یکی از دانش آموزان داخل کلاستون رو در نظر بگیرین. Your classmate ask yes no question to guess the student. و همکلاسیتون باید با سوالهای yes no با سوالهایی که جوابشون yes no question ها ازتون سوال بپرسن
تا بتونن حدس بزنن که اون دانش آموزی که مد نظر شماست کیه. یه مثالم زده. I'm thinking of a student in this class. I'm thinking of a student in this class. من یکی از بچه‌های تو این کلاس دارم به یکی از بچه‌های تو این کلاس فکر میکنم. یا اینکه مد نظرم هست. Is it a woman? آیا اون یک زنه؟ یا یک دختره؟ Yes, it is. بله. Is she short? No, she isn't. Is she wearing blue jeans? آیا قدش کوتاهه؟ نه. Is she wearing blue jeans? آیا شلوار آبی پوشیده؟ جین آبی پوشیده؟ و اینو میتونید جواب بدید. سوالهایی در مورد لباسش میتونید بپرسید. در مورد کشوری که اهلش هست. Where is she from? What is her language? What is her first language? و سوالهای از این دست که توی درس 3 و 4 یاد گرفتیم میتونید اینها رو با هم ترکیب میکس کنید و هر سوالی که به ذهنتون میاد بپرسید راجع به اون فرد تا بتونید اون فرد رو حدس بزنید. What's next؟ یعنی بعد چی؟ مرحله بعد چیه؟ Look at your self-assessment again. میگه به خودآزماییتون دوباره یه نگاهی بندازین. Do you need to review anything؟ آیا نیاز دارین که چیزی رو مجدداً مرور بکنید؟ اگر که لازم دارید چیزی رو مرور بکنید و توی هر کدوم از این مراحل مشکلی داشتین، دوباره برگردین به بخش اصلی اون درس و توضیحات رو مجدد گوش بدین تا براتون مرور بشه و بتونید کامل به اون درس مسلط بشین. حالا لطفاً صفحه 135 کتابتون رو بیارین. 2 تا تمرین باقی مونده که اون 2 تا تمرین رو باید حل بکنید. ویدیو رو نگه دارید، این تمرین‌ها رو حل بکنید و بعد از اون با هم دیگه جواب‌ها رو چک می‌کنید. بسیار خوب، حتما تا الان جواب دادید سوالا رو. Exercise 2. Present continuous statement conjunctions. یعنی جملات حال استمراری و حروف ربط. The present continuous is the present of be plus verb plus ing. پترن یا الگوی present continuous حال استمراری رو بهتون نشون داده. be یعنی فعل to be، am is are، verb یعنی فعلمون و ing. am is are که اینجا is هست، فعلمون rain و ing. raining. It's raining. It's raining. She's wearing a raincoat. She's wearing a raincoat. The two negative contractions means the same. هر دوی این موارد که مخفف شدن معانیشون یکسانه. He's not or he isn't. He's not or he isn't wearing a coat. We are not or we aren't wearing gloves. بسیار خوب. Change the affirmative sentences to negative sentences. یعنی affirmative یعنی مثبت. یعنی جملات مثبت رو به جملات منفی تبدیل بکنید. Change the negative sentences to affirmative sentences. Number 1. Mr. and Mrs. Liu are wearing green caps. Mr. and Mrs. Liu aren't wearing green caps. گفتیم برای منفی کردن یه not بعد از فعل to be مون میاریم. It isn't snowing. It isn't snowing. It's snowing. It's snowing or it is snowing. I'm wearing a winter coat.
I'm wearing a winter coat. I'm not wearing a winter coat. I'm not wearing a winter coat. You're wearing David's sunglasses. You're wearing David's sunglasses. You are not wearing David's sunglasses. You are not wearing David's sunglasses. Ayumi isn't wearing a scarf. Ayumi isn't wearing a scarf. Ayumi is wearing a scarf. Ayumi is wearing a scarf. Exercise 3. Present continuous yes/no question, adjective plus noun. yes/no question ها که مربوط میشه به حال استمراری و همچنین صفت به اضافه اسم. In questions, the present continuous is be plus subject plus verb plus ing. در سوالی کردن جای فعل و فاعل عوض میشه. جای افعال to be و فاعلمون عوض میشه. در جملات معمولی سابجکت اول می اومد و بعد افعال to be می اومدن. ولی در سوالی کردن جای فعل و فاعل عوض شده، یعنی اول فعل to be میاد و بعد فاعلمون. Is it raining? Is it raining? Or are you wearing a raincoat? Are you wearing a raincoat? Adjectives can come before nouns or after the verb be. میگه صفت ها میتونن بعد از اسم و یا بعد از افعال to be بیان. قبل از اسم یا بعد از افعال to be. قبل از اسم اینجا مثال زده براتون. He's wearing a blue hat. اینجا blue صفتمون adjectiveه که قبل از اسم hat اومده. His hat is blue. His hat is blue. و اینجا بعد از فعل to be مون صفت اومده. بعد از فعل to be صفت اومده. Adjectives don't have a plural form. صفت ها شکل جمع ندارن. صفت ها شکل جمع ندارن. A green hat. Two green hats. صفتش جمع نمیشه. فقط اسمی که صفت داره تعریفش میکنه جمع میشه. و آخرش اسم میاد. اینا نکاتی بود که این تمرین به ما یادآوری کرد. Write questions using the words in parentheses. Then complete the responses. گفته سوال بنویسید با کمک این کلماتی که داخل پرانتز هست. بعد از اون جواب‌ها رو کامل بکنید. Number 1. Is Mr. Thomas wearing a dark blue coat? No, he is not. Or no, he isn't. Is Mrs. Jones wearing wearing high heels? Another. Is Mrs. Jones wearing high heels? با توجه به اینکه توی جوابش وی آورده باید با you سوال بپرسیم. Are you wearing high heels? No, we aren't. Or no, we're not. Are you wearing a sweater? Are you wearing a sweater? Yes, I am. Is it raining? Yes, it is. Is it raining? Yes, it is. بسیار خوب، به پایان درس 4 رسیدیم. خسته نباشید. خدا نگهدار.